asalaamaaleykum mbokk yi ñooy seetaan di leen dalalaat jàmm fii ci Eye Africa TV si seen beneen good morning Africa fii ci biir kër gi comme ni ñu leen ko dee defalee rek loolu di ba àjjuma di leen indi lépp loo xamante ne xibaar la bu ruccee ci biir réew mi ak ci biir Africa yëpp ñu daal di leen ko wasaareel ba mu sekk amaat mbégte rek fekk ak sama xarit bi ak suma rakka ji di Fatima di la jaajëfal bu baax a baax naka woon sa weekend. Alhamdulillah mama sant yàlla ba mu bëri weekend bi wasn't bad noppalu am na at least comme nu ko mama waxee rek ñun Eye Africa yéen lañ fi nekkal saa su nañu indil leen xibaar yu wóor a wóor yéen lañ fi nekkal bëgguñ dara lu leen naxari rek bokkuñ ba tax na mama comme nuñ ko dee defee rek xanaa ñu dem ak xibaar yu ñu am fii si biir studio bi. waaw loolu dina am solo trop nit de askan baa ngi ko xaar xam nga tàmm nañ ñu suba bu nekk ñu gis ñu si seen screen si ñu isil leen lépp loo xamante ne moo wala reer si ñoom ñu leeral leen ba ma sekk ci biir kër gi ba tax na dama bàyyi ki nga xamante ne mooy Fatima mu daal di leen isil li nga xamante ne moo fi jot a ruusee si xibaar si suba si Fatima. The court-martial of the Gambia has found 8 soldiers guilty of charges of treason, concealment of treason, and mutiny, among other counts. The soldiers were led by Yaya Jammeh, an aide to former President Yaya Jammeh, who will be sentenced today, Monday, May 27, 2019, at the court-martial in Yundum Barracks. The 8 soldiers who faced 9 counts were charged in connection to a planned coup they fomented against the administration of President Adama Barrow in 2017. Though the jail times have not been announced, the soldiers face potentials of a life and death sentence. The 12 soldiers charged are Yaya Jammeh, an aide to former President Yaya Jammeh, Lieutenant Abdullah Jaju, Sergeant Babakar Sane, Sergeant Malik Bojang, Corporal Suleiman Sanyang, Corporal Lamin Jiba, Corporal Ibrahim Jallo, Lance Corporal Sambujang Bojang, Lance Corporal Ababaji, Private Member Kamara, and Private Aliu Sane. However, Corporal Suleiman Sanyang, Corporal Lamin Baji, Corporal Lamin Bojang, and Lance Corporal Sambu Bojang were found not guilty. The soldiers attended the court-martial at Union Barracks. The 12 men were said to be part of a coup using WhatsApp spreading audio recordings in conference with Gambia Armed Forces Act. Meanwhile, the court-martial has also set Monday, May 27 for judgment in the case of 2 generals of the Gambia Armed Force. Major General Umpa Mendy and Major General Ansumana Tamba have been standing trial on allegations they deserted the army. The 2 fled with former President Yaya Jammeh to Equatorial Guinea in January 2017 and returned unexpectedly in January last year. They were arrested and charged with desertion, and they face up to life imprisonment if convicted. Umpa Mendy is a principal protection officer for the former president, while Ansumana Tamba was the former head of State Guards Battalion. With regards to that, we have reporter Al Hassan Sise at the Union Barracks right now to give us more light on that. Good morning, Al Hassan. Good morning, Al Hassan. Yes, Kamara. How are you? Al Hassan, can you give us a brief description of what is actually happening there right now and what the atmosphere is really like? Well, we reached at the barracks around 9 o'clock, and then currently the situation is just the courthouse is just filled up because of the courthouse. I mean, we have a lot of journalists around that are waiting for for today's sitting, and then around you can see, I mean, the loved ones and close people to the accused people. And then as I'm standing right now, I can see, I mean, a lot of top military officials hanging around, others just entering with their vehicles. But up till now, I mean, the proceeding hasn't started yet, and we are just waiting to see what is going to happen next. Al-Hassan, is the judges around? Hello? Hello, are the judges around? No, the judges are not yet around, but you can see, I mean, a good number of, top officials of the military. Officials, but for the officials judges from the Gambia Armed Forces. Yes. Okay. Hassan, were you able to speak to any senior military officer around there as to what the potential sentences might be, considering considering the seriousness of their crimes? Actually, we've not got because up till now I've not got access to any of them because they are all standing at one side of the premises.
and then the way we are seeing the situation, I mean, they are not really entertaining, questions as of now. But to be frank enough, it's like looking at the family members of the accused people, it's like their faces are not really bright. Most of them are in very, frowning situation, I can say. All right, thank you very much, Hassan. Thank you very much for setting light All right, on thank those you. things. Thank you. It's a pleasure. Mama lolo nekon Hassan Felicia with regard to a judgment order and they openly against Manatambak. Also the sentencing of 8 other people, soldiers who were accused of treason. Muneka lolo doy war Gambia Armed Force bi gis nañ ne dafa am a trend of people being loyal to a certain person, but for now loyalty soo ko def it has to be in line with the laws of the land, because soo seetee example Kidi Umpak and Sumana leaving the country and fleeing the country with the former president, that was against the Gambia Armed Force Act and also the laws of the land. So fu mu ne nii dugal nañ seen bopp si musiba luwa dina leen laal doy na waar daal. waaw personne doy na waar Fati soo ko seetee li nga xamante ne mooy dama commencé ak ñii di eight yi nga xamante ne fu mu nekk ni ñoom they are already guilty ñoom seen fate la ñoo xaar whether they will be going because société treason it involves two things, whether life sentence wala li nga xamante ne mooy death sentence. So da ngaa gis ne fu mu nekk ni comme ni ko Alassane waxee mu ne seen family members yaa fa waaye soo leen xoolee rek di nga xam ne ñii amuñ lu leen neex. That is obvious because ki nga xamante ne leer na le ne these two things are involved, either death sentence wala life imprisonment. Amaana te nga mujjee gis li nga xamante ne comme niñ ko de waxee nobala jënta bi naaj bi nga xamante ne yooyu dafa métti wante comme niñ ko waxee foog naa suñ security personnel si you should be loyal to your state, not an individual. So da nga gis ne yooyu su fekkee ne xew na ba nga ne man Fatim fu mu dee naka fu mu pikiroo ma naan fa doom den da ngaa gis ne fu Fatima pikiroo nga naan fa doom. So obviously léegi yow sa yi nga war a involve dafa bëri. ñoom the main aim and function of the armed forces sa ñoom wàcce nañ ko parce que their main aim is to protect the people of the country, so not to protect an individual. waaw da ngaa gis ne yooyu noonu dafa daw yaram ba pare dafa métti fu mu nekk nii ñu ngay xaar li nga xamante ne mooy seen sentence ñu ñëw ñuy seet judge bi lan laa mujjee dogal whether dañoo tëdda life imprisonment wala dañ leen a yóbbu li nga xamante ne mooy death sentence. ñu ñëwaat tamit si Umpamendi ak ki nga xamante ne mooy Tamba ñoom dañu àndoon ak ex président bi ànd dem Equatorial Guinée comme ni ko Gambia Armed Forces waxee loolu bokk ci li nga xamante ne mooy seen luwaay yi mooy bokk ci li nga xamante ne ñoom ci yooyu la ñoo dox. So képp koo xamante ne xita nga sarta foog yoon dal li nga xamante ne mooy sa kaw te ñoom fu mu nekk nii ci yoon boobu lañ nekk ñoom it teel la ñoo xam nu ñoo mujjee ak li nga xamante ne mooy luwaa bi nga xamante ne du luwaa Gambia rek waaye luwaa bi nga xamante ne tamit ñoom foofu lañ doon liggéeyal ci wàllum kaaraange xita nañ li nga xamante ne mooy sarta yi so foog yari dal seen kaw. Mama ñu jël break bu ndaw balaa ñoo dem ak newspaper review. mu mel ni bi njëkkee suñ newspapers yi di Standard ñoom nag seen headlines yi tey bi si gën a fes will expose government massive corruption in 19 days unless court martial to sentence 8 soldiers today. 9 Nigerians executed in Gambia illegally. Government wants SSR strategy in 12 weeks. Senegalese broadcaster held over sex assault remarks. Ñu jëm dem ak suñ lead story bi foofu sa Standard. The leader of the Gambia Action Party, Musa Bachili, has threatened to expose alleged massive corruption and mismanagement of Gambian resources by the Gambia government within 90 days if President Barrow fails to call an emergency meeting with all political parties within 3 months. Bachili said he can prove beyond any reasonable doubt that there is massive corruption in government. President Adama Barrow must engage all political parties for a dialogue for us to find a solution to the problems this country is facing. If not, this country will sink due to massive corruption and mismanagement of public resources, he claimed in a Standard exclusive yesterday.
waaw kooku di Moussa Ba actually moom nag mu ngi wax ne su kii di Adama Barrow ootewut emergency meeting ak political parties yi yëpp fii ba diiri 3 months moom daal dina fesal li nga xam te mooy corruption bi ak mismanagement bu nekk di yëngu si government yi Adama Barrow bi. Fatima loolu de doy na waate tey na xel su fekkee ne moom askan bee ko ñor comme nu mu ko waxee moom suñ ko joxee réew mi dina gis ne moom ngay ut li nga xamante ne mooy toog si nekk njiitu réewi Gambia moom mu war a gis ne Gambia government bi njiite wala Adama Barrow di président Gambia gis na ne government am bi ñu ngi involve si massive corruption ak mismanagement man yaakaaroon naa ne du xaar 90 days pour ñëw ne lii la nguuri Adama Barrow bi wax def wala nii lañ ko nekk di defee ak naka la ko war a defee comme a concerned citizen su fekkee ne yow doomu réew bu xamante ne yaa ngi bugg a ut nguur pour ñu jox la nguur bi nga gis ne li nga wax leer na la ne am na fi nga ko teg te fi nga ko teg fu tegu la te wóor waroon ngaa génn si ne Gambia government bi lii lañ nekk di def lii lañ nekk di def lii lañ nekk di def te suñ defee nii ak nii dinañ ko fanxa rather than ñuy xaar ba 90 days wala ñuy xaar ba Adama Barrow oote léegi bu Adama Barrow oote wut nag Mama xam nga dañ dee wax ne criticisms makes our government stronger but then man tamit I always say this ne if you were to criticize you must make sure that your criticisms are very constructive ba tax na nit ki ba lépp looy jiñ nit rek trial nga am si ay facts lu mu def nii di dem newspaper wa is a very good move that is what opposition should do to to spot the errors of the government but then in doing so you have to bring out facts that can convince people fu loolu laa doon wax su fekkee ne moom li moo wax comme leer na ko ne fu nga ko teg loolu fu óor la wala lu moo wax leer na ko na ñëw ak askan bi mu won ne askan bi ne lii kat moo nekk di xew ci nguuri Adama Barrow bi lii ak lii la government bi nekk di def and lii suñ ko bàyyutee dinañu yóbbu wala dinañu jëmee fu ñu neexul ak yooyu su ko defee ñoom tamit ñu mun see bàyyi xel bu baax comme ni nga ko waxee opposition si lii mooy seen njëriñ si réew mi ñu gis ne am na yoo xamante ne nekkul di dem the right way ñu make sure suñu waxee ba effort ñu educate because I don't see the sense of waiting for 90 days or the sense of wanting Barrow to call for an emergency meeting fee by 3 months because lu war a xew dafa xew so is it ne if the emergency meeting is called moom facts yum amee du ko bring out or what which is not fair so dafa am ay facts I think the right thing to do is to bring them out so that if there are people involved they can be held accountable yooyu noonu da nga gis ne su fekkee ne moom daal moom bugga na mun naa am dinañu wax su fekkee ne comme nuñ ko déggee li nga xamante ne mooy recently demoon na gis président Barrow moom waxtaan naa président Barrow so su fekkee ne moom waxtaan naa président Barrow ba gis ne nit na pour président Barrow mu oote li nga xamante ne mooy emergency meeting pour political parties yëpp ñu toog waxtaan su fekkee ne yooyu noonu yëpp xew na den moom am na facts yoo xamante ne Gambia government bi ñu ngi si corruption wala they are mismanagement of funds and all that dafa waroon a ñëw publicly mu ne man kat gis naa ne lii ak lii mi ngay xew te lii suñ ko bàyyi dinañu jural loo xamante ne am na reports ne bu mu demee foofu noonu mitoon na président bi waaye ñu bari gëm ne xëj na amutoon lu mu fa doon ut maanaam rasaatu bi daal xëj na lamba na dajut waaw so looloo tax muy ñëw wit ñu bari that is what they believe daal loolu tamit ñu dem ak suñ next story bi fële sa Standard government wants SRR strategy in 12 weeks. The government has commissioned a committee of 20 drafters with 10 for each strategic document to draft the country's national security and security sector reform strategies in 12 weeks. The key objective of the two strategies is to help government in implementing the country's national security policy and as well address the gaps identified by SSR assessment. In 2017, President Barrow launched the SSR project to ensure an effective and accountable security sector and under democratic control with full respect for human rights, the rule of law, and fundamental principles of governance. Loolu nekk mooy security reform buy on go right now. Kii di President Barrow moom nag defar na committee select na a committee boo xam ne it's 20 with 10 xam nga responsible for drafting
part of the strategic reform project. So mu nekk lu nit ñi rafetlu trop because soo seetloo suñ past programmes yi wax nañ lu bari si lu jëm si security reform. di soo seetloo naka la security Gambia bi nekk di demee mama dafa doy waar every day nga dégg seen muy land muy tribal xam nga muy class. So having a security reform, security being reformed at this stage, I think it's a very good thing, considering what we've been through in the past 22 years. We don't want a replica of what happened in Jammeh's regime happening, where security personnel, instead of protecting the people, they are the perpetrators of their human rights. waaw loolu am na solo trop foog naa Gambien si yëpp li leen doon xaar muy security reform sector bi because soo gisee ñu bëri depuis bu Jammeh demee ba tey ñu ngi waxi security reform so foog naa it's a stepping stone in the right direction. Because su fekkee ne yooyu noonu am na dangaa gis ne yu bëri yuy sooraan suñ sécurité bi dina dalal daal xeli nit ñi moo gën ngay tëdda di xelaat ndax mun ngaa eew ñu ne ku am na mun ngaa eew ñu ne la sécurité bi defoon nañ nangam dañ doon def nangam so su fekkee ne def nañ ay security reform ba yëpp ñu teg ko ci li nga xamante ne mooy yoon ku nekk xam ne chain of command la lii mooy war a tax lii mu am lii mooy war a tax lii mu am loolu su amee ba security bi doy loolu noonu foog naa Gambien si yëpp dinañ si am li nga xamante ne mooy mbégte ak bànneex. Most importantly sa ñu respect human rights also gars accountable ba nga xam ne képp koo xam ne security nga waaye tampa nga with the right of an individual you'll be accountable for what you do. Yooyu noonu yëpp dangaa gis ne si security reform si la moo bokka su fekkee ne yooyu noonu mu xew na den di nga xam as a security personnel fan nga lan nga war a def soo téyee nit ki lan nga ko war a def fan nga ko war a yóbbu ñaata hours la war a spend in custody bala moo am a lawyer bala moo appear si kanami George ak yooyu noonu yëpp su fekkee ne yooyu noonu yëpp am na ba am security bi ku nekk xam fi nga xam sa place because ñoom chain of command lañ dee doxee from the hierarchy ba mu wàcce ba si suuf ku nekk lii nga war a def fii nga war a sa boss si su la waxee lii la am na ñoo xamante ne dañoo use seen powers di ñuy abuse li nga xamante ne mooy seen junior officers di def loo xamante ne leer na la ne yow doo ko def waaye di nga ko yóoni because sa junior la waaye yow soo xamee sa responsibility as the senior personnel then di nga xam lan ngaa yóoni sa junior bi kooku tam dina xam lan la mooy yóoni then it filter down from top to bottom then da ngaa gis ne ku nekk daal soo si gisee sa boppa nga gis ne man suma liggéey mooy pour aar réew mi kaaraange nit ñi ba beneen réew si biti du daanu suma kaw réew ak suma waa réew ma aar leen foog naa loolu am na solo torop ñu move to The Voice ñoom nag li gën a fes seen xibaar yi mooy Banjul Brewery staff to begin strike today. Gambia is the 56th leading contributor to UN peacekeeping operations. Lack of medical doctors at Kuntawur Major Health Center. AU Watch says rampant corruption, conflicts, human rights violations hold Africa back. WhatsApp trial court martial to deliver verdict. Ñu dem ak suñ lead story bi foofu sa Voice. The staffs of the Banjul Breweries Limited has declared a strike action today, Monday, after waiting for the government to come up with a decision on excise tax policy introduced in December 2018 from 10% to 75%, which already forced the company to lay off some staffs. Banjul Breweries Limited, Gambia's only brewery and producers of chill brew beer and non-alcoholic drinks, is in the process of winding up operations as a result of a new government tax policy introduced in December 2018. According to reliable sources, workers swore to go on strike and demonstration for new excise tax catapulted the company's tax obligation from 10% to 75%. The company to lay off staff to review downwards. Lulu nekk dama ko describe as something that is very disappointing. Although ñun ñëpp xam nañ the process to take back to review the Banjul Brewery policy might not be as fast as what an expect on dinañ doon am a more tangible result with regards to Banjul Brewery. So suñ demee ba staff si lose hope de strike dafa mel ni ba tey ñoom amaguñ a concrete assurance from the government ne things will be okay. Man Fatim loolu jaaxal na ma because society in recent times for the past weeks yëpp Banjul Breweries la ñoo waxtaanee doo xëy suba te gisuloo benn newspaper wala anybody to talk about it but da nga gis ne
jotoon nañ fee dégg ki nga xamante ne mooy information minister bi ki nga xamante ne mooy tourism minister bi ñoom ñëpp ñu ngi jox di Gambians the assurance ne this matter of Banjul Breweries will be solved as soon as possible because so according to Honorable Silla nu mu doon waxee sax dafa mel ni it was something that was already done. Exactly. mooy duma leen joxe yaa ngi remember the last time we had a National Assembly member and then he was speaking on behalf of the National Assembly. He mentioned ne su desee si ñoom rek it will be done ñoom fu mu nekk ni government bi central government rek la gaay di xaar pour ñu ñëw indi seen lifin ñu review ko so which means ne lapses bi might be on the part of the cabinet. waaw man loolu jaxal na ma torop because soo déggee comme su fekkee ne cabinet ministers yi ñoo mun a génna publicly wax ne this matter it will be solved. So which means that it's from government, it's from the authorities because they are the ones who make things happen in the country regarding to certain things. But su fekkee ne taxaw na nu mu ko waxee soo dégloo Honorable Silla nu mu doon waxee dafa mel ni as if ne this was something that is already been discussed ba nga xamante ne it's only matter of finishing touches pour ñu jeexal ak yooyu. Den nga déglu ki nga xamante ne mooy tourism minister bi moom tamit the same thing Honorable Bah soo déggee nu ñu doon waxee ba pare recently ñu ngi gis ki nga xamante ne mooy Mr Body Dabo sales manager bi Banjul Breweries mu ne they are in negotiation with government as to how to go back wala retrieve di nga xamante ne mooy policy bu leen increase the 75% increment on taxes mu ngi la doon wax ne the negotiations are in high gear we will soon resolve it and all that wala ñu war a eewu tey su suba rek staff si ñu ne ñoom dañoo strike because they are still suffering am na ñoo xamante ne ñoom ñibbi nañ already so ñoom fu mu nekk ni ak koor gi ak yooyu noonu yëpp naka la moo mun a demee loolu yooyu nu moo mun a demee dina xam ne dangaa dem ba toolu si situation bi nga xamante danga frustrate because su fekkee ne yow lu war a xew yëpp xewut yow li nga war a yóbbu kër weeri koor beeg julli bi nga nekk njaboot war a fay néeg ak yooyu noonu especially ñoom seen bopp ñuy ndeyum bi la gi génn si ne leen xëy na in 2 weeks xam nga dinañ try ñu give you a tangible result ngeen dem ba diiri 2 weeks gisu leen dara obviously da ngeen frustrate waaw comme ni nga ko waxee bu ñu amee fii Jawara from the National Assembly moom lu mu doon explain mooy it's a policy that can easily be retracted. li nga xamante ne soo defee policy and you see ne it's a bad policy loo war a def mooy pour delloo ko gannaaw nga gis ne fi ñu ko tegoon baaxut wala mi ngee lor ñi ak ñi ñu review loolu noonu ñu delloo ko fu mu nekkoon then everything works because moom mu ngi laa wax ne Banjul Breweries dafa nekk ci group of companies yoo xamante ne seen headquarters baa ngi France te that is not good image for Gambia because su fekkee ne yeneen companies yi ñu ngi bëgg a ibbi company Gambia dañ laa wax ne it's a threat to other investors yes it's a threat to other investors dañ laa wax ne Gambia they are not reliable ak yooyu soo demee a 40-something year old company they just shut it down just by a blink of an eye so da nga gis ne yooyu noonu su fekkee ne mi ngi xew dafa serious torop léegi su nekkee seen staff si commencé nañoo haadi commencé sona ak yooyu noonu so it doesn't tell well in the sight of government because government ñoom su seen cabinet ministers yi waxee rek dafa mel ni ñoom they have already discussed it prior to coming out to the public but soo déggee naka lañ doon waxee even finance minister bi and waxoon na so obviously people were thinking if passing page boobu noonu they are still working on something else so Fatima not solving this problem in the soonest possible time is a double mistake will be a double mistake for the cabinet waaye but da ngaa gis ne tamit xam nga su fekkee ne National Assembly la ñu xaar dinañ war a oote emergency because they have not been sitting for a while now pour ñu mun a discuss yooyu noonu yëpp so da ngaa gis ne lu ci involve dafa bëri well affaire si daal mooy ne public bi we are not getting the real thing behind the scene which is because in a sense ne the National Assembly is saying ne ñoom fu ñu nekk ni cabinet rek la ñu xaar then if cabinet should in turn come and say si National Assembly that is so it's like they're not giving clear information to the public and to these people concerned and then these people striking they have every right to strike because xam ne jaaxle nañ dañ am seen families already some of their members dem nañ so loolu rek doy na tiit but with regards to other potential investors to come xam nga ne investors in normally balaa ñoo invest in a country they do a study of the market in that particular country so if ñoom suñ defee seen study bañ gis xam nga let's say an investor boo xam ne bëgg naa invest in something similar to that aspect nga bëgg a invest then mu ñëw realize ne ñun suñ tax bi nuñ ko dee yokkee daf dee rapid from let's say 10 to 75% xëy na ñoom loolu mën na la naa tiital sa bañ hold back waaw loolu am na solo torop foog naa ñu ngi am ki nga xamante ne mooy Alhaji Cissé mu ngi bokk si association bi si Jilburu
the president of the Workers Association in Julbur moom it mu isil ñu li nga xamante ne moom la ñoo dunda fu mu nekk nii. Good morning, Mr. Cissé. Morning. Yes, can you give us the scenario? What is happening exactly at the company? At this moment now, the staff of Banjul Police are sitting at the gate for a moment because of this tax. Because it's long time we engage the government, discuss about the issue. Still now, there's nothing happening or responding positive to our area. Because at this moment now, most of the staff are threats. Because some of our men are even sitting at home. Presently, we even heard that our sister company in Niger is closed because of non-profit. So now, if the high tax is on Banjul Police too, could be the same as Niger. So this is why we are sitting for a long time to see what the government is going to do about it. Okay. But this is on the ground. Okay. A few weeks ago, we had the sales manager, Mr. Baridaba, saying that the negotiations are still on and they are hopeful. Yeah, but we engage the parliamentarians. They say they'll discuss about the issue, but still now we don't see anything, no movement, nothing happens. So it's crazy at this moment now to us. So how long do you think this strike will continue? From now till we see something positive on our area. So since the incident happened, there has been no sign of the finance minister to Banjul Boris to at least talk about what is really happening. No, for the finance minister, I don't know what his motive behind, because as a good leader, if the individual wrote to you the concern of the country, you should respond him to her. But for him, I don't know what's the motive behind him. I don't know. Because this tax, I don't think is the way how they increase the rate. Because before increasing the tax, I think you should do consultations different places. I don't know how they do their consultations, but to me it's too high. Secondly, at least the financial minister should give regard to the people. It's there for people, not for himself. He's there for people. Mr. Cissé, Mr. Cissé, do you know? You know, we are in a situation where we're not having clear information. So when the parliamentarians are saying that they're only waiting for the cabinet, also the cabinet is saying the same thing. What is your position on that? Where do you think the lapse is? Well, if that is happening, because I don't have that information yet, if that is happening, which means that they are not willing to. So which means that now the government is willing to send the government people home. If that is happening, if they are willing to send the government people home, especially the Banjul Police staff. I don't think so. They should encourage that, because everywhere people are saying there's no work, nothing is happening. Sometimes the government officers even saying that the youths they don't want to work. So now, if you increase your tax like this, so now what are you going to say? All right. Do we have any staff nearby there that we can talk to directly and know what is really happening with them? I don't get you. Is there any staff nearby there that we can talk to know how they are coping with the situation? Yeah. Okay. Okay, can we talk to this one, please? Okay. Assalamu alaikum. Hello? Hello, assalamu alaikum. Naka nga tuda? Alayhi salam. No tuda? Lamin Conte. Lamin Conte, your staff nga fofu nono Banjul Brewers, right? Huh? Mana staff nga Banjul Brewers tedo? Yes. Wa mun nga ñoo wax jafe-jafe yu la li indil ak waaye mun nga ha isa fo isa man ko isi man ko fo no ba isa fo no mbe moy kan anko isa fo nye ila difficulties so ibe min face kan regarding this issue difficulties nying ibe min face kan regarding this issue ila ko ya ko ha unga gi continue so jo sia badal because ya bedanen from yena staff for dol talal about last Monday 18 staff talal adun ni ka fanye fanam ko be company close dal or other things so omu difficulty baldi at the same time also nga moy in the last week yena company do close the Niger obe mo in tax world something like that so ni aka government fanam bosi fala ka wala nambe engage kam pour ya jindini
because management o membe jang am entel ni membe nyola manke management mi alon ko abe gambe janne yim management of France de so ni tel decide don ni ari ni ko be min kala don ni o ka don so bay la kon tel te sensor nola mote manene nola because inni membe nyole ni ma mari ta manene nola so janne tel bo action tala wala nan tel be government engage kan pour ay ma koy na taxol yetala saye ko kana fro o lebulo fon say natara atol yal talale alba kopla nyaadi nan la family situation on len tala comme yen tala nyaadi comme ni natara ye bayle iba kopla nyaadi ni la family situation nem ba massive because mombe den dala bi wasiral yansan so mo be len dala be ngama dilul be mbulle mo so be mbula net ba ko tan do mañol be je mo ko tan be je so jibu staff wol be nyaaji wes mo sabatiol mo flatiol wol be be jel so ne taro te dal wo masi ba bal ye mo bula problem bala kono because mi bango bo dangen change hani mil be do ko la ima e be la soto ke no e la soto be la domosi sa ko ni mol tare sida ngalo ne right now iba disappointing baike sai ise mune fono government to ilafta kam mo ati mi fono ma sekunda e wala mi indi ko dal ndel be ba kun ne ka do fa ne be la fura la baken bar ñi ndo mun na programme molde mi alan ka warta baken so be mi fono la ma sekunda wala mi ko ka dan no because sem botentel la sem bo ma sha Allah ya sha so ba dan na ñi jindinye ñi ne bentel na fala okay iba do ko la banjo buri sanji jelo Sanji Jolo iba do ko la Banjo Brewers? Ndebe do ko la Banjo Brewers almost 25 years. Okay. 25 years. Kamen kambandi mambe do ko la je fon di bal so. Wosiata. Yo ndel meta janne nga janne fan do ko lo. So mun tel bul problem back down the side ma sekunda sa tray I try nye mbo dan role kala. Oh, okay. Mo kram fanal bi janne mil la fa diamula ni atare si interview no fan o fanal bi janne. Adila Okay, mo ko do falan falan no idea. Hello, assalamu alaikum. Hello. Yeah, how are you? Fine, thank you. How are you, sir? I'm fine. Can you please tell us your name? I am Mr. Fute Jadama. Jadama. Yeah. Wow, tey yéen a ngi toog li nga xamante ne mooy doxi ñaxtu si bunti production manager Banjul Brewery. Okay, yéen a ngi dox li nga xamante ne mooy doxi ñaxtu pour wane seen disappointment. Let's speak English. Okay. Today, the staffs are on strike as to the tax increment that is hampering the company. Can you just tell us what is the atmosphere down there? It's calm. It's not demonstration. Okay. We are just trying to show our grievance and our looking forward for the government to reduce the tax. Yeah. So it's not a demonstration. Okay. It's just a peaceful demonstration, or it's just a peaceful sit down. A very peaceful one. A very peaceful sit down strike as to venture your angers as to what is happening currently at the company. Very good. Okay. Can you? Okay. For how long have you been working with Gambia Banjo Brewers? For how long? Have you been working there? Almost 20 years now. Almost 20 years. Yeah. So, but we have had negotiations have been going on between the company and then the government stakeholders that are involved. What do you think is taking the work slow or the space slow? From information, the negotiation phase is very slow. It's very slow. We are not getting any feedback. Why? What do you think leads to that? Well, we see that the government is not trying to consider us. That's the bottom line. Okay. Yeah. Okay. That's the bottom line. What do you think is going to happen next when still the negotiation is yet to finish and family members are still working there? That's the closure of the company because they have already closed our sister company in Niger. Okay. Yeah. Okay. Yeah. All right. Thank you. Okay. All right. Thank you very much, Mr. Jadama. Thank you very much.
Fatima li daw na yaram ñu torop ne nettali si si làmmiñu làmmiñu borom. borom waaw tungu ne du teew ñuy nataal so I think ne dégg nañ li nga xamante ne moom la staff si di dunda comme nu mu ko waxee it's not a demonstration it's just a peaceful sit down li nga xamante ne ñu ngi wane ñoom it seen ñàkk government li nga xamante ne mu ngi leen ko war a taxawu te taxawagu leen ko moo tax comme niñ ko commencé woon di waxee rek yu bëri mi ngi xew si diggante bi yaa ngi déggee wax bi fu nekk from cabinet ministers ak yooyu no comme nu ma la ko waxee alia soo leen déggee ñuy wax dangaa foog ne asif ne pare na tey pour ñu génne ko soo nañ déglu ki nga xamante ne mooy honorable Sila the information minister lan la amoon pour wax si jafe-jafe bi nga xamante ne Banjul Boris ñu ko dunda. Thank you. Regarding the Banjul Breweries issue, I don't want to give you a specific day, but I want to tell you that government has listened, and we listened carefully, diligently. Also, there was an interministerial committee that was set up. The Ministry of Finance and the Ministry of Trade actually had a discussion, and before that, even the Ministry of Tourism, was also engaged. Because alcoholic beverages also have a great impact on our hospitality industry in general. And following a fruitful discussion, it was escalated to the Ministry of Trade, that is responsible for businesses in this country. And the two ministries actually throughout the middle of last week to I think Monday or Tuesday of last week, they had, concretized the issues that need to be ironed out. We hope that the National Assembly Select Committee will be briefed, because anything that has to do with the revenue expenditure of this country, the National Assembly should be consulted, because this was gazetted already. It is like law, so you just cannot say, okay, we are just, taking it off our books and then it applies. You have to go through some procedure, because it's in the interest of everyone. That is why I said we don't want to give a specific timeline on this, but I can tell you that government has listened and we have engaged, and I want to believe that contrary to what you have said, Banjul Breweries will not close on Saturday. Personally, I have also reached out to the general manager, Mr. Dawo, and assured him of government's commitment, to bring this thing to a close as soonest. What I don't want to do is to give a specific day or timeline, but I can tell you that there is a strong commitment that before the end of next week, a decision will be announced to the media. Thank you. Wow, kooku moo di woon Honorable Ibrahima Silla, the information minister. Moom déggloo this interview press conference was almost 2 weeks ago. So ba tey next week bi mu ngi linga ba tey fu mu nekk nii next week bi ba tey mi ngi next week government comme nu mu ko waxee woon committee was set between trade and finance pour ñu seet naka lañ ko fanxeel jafe-jafe wala teexa yi nga xamante ne Banjul Breweries ñu ngi ko dunda si Honorable Silla waxoon na 2 weeks ago ne the soonest next week, before the end of next week dinañ si am li nga xamante ne mooy lu ñu leer comme ni ñu ko waxee woon bala ñoo door muy national it was a luwaa bu nga xamante ne wala policy boo xamante ne National Assembly la woon so ñoom duñ xëy rek mun koo génnee te delluwuñ National Assembly comme te ñu ngi fi amoon National Assembly member moom mu ngi wax ne ñoom la ñoo xaar pour ñu ñëw su ko defee ñu dafa mel ni daal am na lu leeru daal si diggante bi Fatis. When people don't really want to hold themselves accountable or commit themselves to something, what they do is not to give you a timeline, and that is what exactly the minister or the cabinet did. They didn't give a timeline to people as to when this issue will be solved. So right now you cannot really say this is you cannot really say that the government said by next week this issue will be solved, and then because they didn't give it but it's high time we had governments that would be very responsible and take ownership of their mistakes and also be willing to amend them in the soonest possible way. Also governments that will be accountable, transparent, very responsible. But then what is going on right now is contrary to that.
loolu moom doy na waar comme nu mu ko waxee woon mooy government jotoon nañ leen a laaj sax ñaata % lañ mun a fay su ko defee loo xamante ne duñ ci soona duñ lor government ñoom ñu ne 15% but ba tey dégguñ government ñu yee yaabi ci li nga xamante ne mooy loolu noonu comme ni nga ko waxee Fatim li developing story boo xam ne la waroon nañoo jeexal story Banjul Breweries bu yaaga comme ni nga ko waxee woon soo déggee ki nga xamante ne mooy Honorable Sila suy wax dangaa foog ne it's something li nga xamante ne it's already be done dañoo dem rek binda Banjul Breweries ba pare binda press release wane ne decision bi has been resealed pare nañ ci and we are moving on we apologize for any inconvenience ñun lii yëpp buñ koo def dañ bëggoon gis ne dëkk bi su xaleku na ci wàllum koom-koom ak yooyu ba toll nañ si diggante boo xamante ne comme niñ ko déggee si li nga xamante ne mooy telephone conversation bi di président yi staff association bi ak yeneen members yi nuñ ko waxee ñu ngi toog di doxi ñaxtu bu yemamaay pour déglu li nga xamante ne mooy nguur gi pour ñu daal di leen gestu yaakaar naa ne li am na solo trop te war nañ leen a gestu bu baax a baax government si they have a lot of work to do because ab dëkk doo ko comme bi doo ko yaree si yokka tax xam nga sa nit ñi ngay sonal rek danga leen di sonal bu baax danga leen di nota bu baax so I think the best thing for the government to do right now is to xam nga set up committees that will do market studies in the Gambia and outside the Gambia for potential investments fuñ jógee ak fuñ daanu moo sori from 10% to 75% dafa bëri so obviously ñu xamul dara si affaire finance wala budget or whatsoever di nga xam ne fuñ faaxam moo sori su fekkoon ne 10% da nga yokk 15 wala 20 ba 25 then nga cope with the situation nga seet outcome bi ak yooyu noonu but su fekkee ne comme Banjul Breweries luñ ko waxee monthly luñ day def expenses nga seet generator nga seet seen yëpp yu ñëw boole daal ba produce li nga xamante ne mooy drink si ba moo dem si nit ñi ñu ko consume ak yooyu métti na trop si seen kaw so government daal war nañoo def li nga xamante ne mooy def seen kéemtalaay kàttan ba gis ne Banjul Breweries tëjut ñu bàyyi la rek nga continuer ñu continuer ak suñ next story bi fële sa Foroyaa newspaper ñoom nag li gën a fes ci seen xibaar yi mooy another violent clash between castes in Koina Sheriff Division resigns notice issued to Kunkujang Mariama residents. Gambia College Association empowers persons with disability. Social Security clarifies call for IMF. Court martial finds 6 soldiers guilty of treason. Ministry of Agriculture clarification on the Chinese donated rice. Ñu dem ak xibaar bu gën a fes foofu ca Foroyaa. Fresh clashes are reported in Koina between people from different castes on Saturday, 25th May 2019, from 9 p.m. to 1 a.m. on Sunday. According to eyewitnesses, shots were fired in the air, houses were razed to the ground by the fire, and demolition and injuries were sustained. According to sources, it all started at 9 p.m. when one Muhammad Krubali, a member of Gambanaho, an association that advocates for an end to caste discrimination, was allegedly assaulted during Trawiya prayer beaten and tied up by members of the so-called Freeborn. Then the members of Gambana intervened in an attempt to rescue their member by untying him, which led to a clash between the two factions, leading to injuries on both sides. Mama loolu nekk xibaar bu daw yaram fële ne la sa Koina URR when these things happen you wonder how far have we gone at the rate of awareness, how far have we gone with regards to our knowledge is like 75% of Gambians are still average when it comes to knowledge, because I cannot believe a person with, I'm talking about concrete knowledge, I'm not talking about going to school, attending school and graduating. Some people actually go to school without having any knowledge, but then I'm talking about the what school inculcates in you. It's pathetic that in the 21st century, in this day and age, Gambia is still going through class systems. I find it really hard to believe. Wow, comme ni nga ko waxee fu mu nekk nii lii du lu ees because ñu ngi ko doon dégg previously ne ñi nga xamante ne ñu ngi leen a ooyee the word jam in Sarahule ak ñoom ñi nga xamante ne they believe na ñoom ñooy Freeborn yi wala ñoom ñooy jàmbur yi wala ñooy buur yi ñoom ba tey dañ bëgg a jàpp ñi nga xamante ne yi fi jaam yaa yi fi caste waaye lii du buleet mu xew so dangaa gis ne ñu ngi am Moussa si line bi Moussa Fati moom dinañu isil leeral bu gën a leer ci loolu noonu dañu continuer ak waxtaan bi si biir studio bi. Wow. Moussa, good morning. Hello, good morning. How are you guys? It's good to have you on iAfrica TV.
Oh, thank you very much. I miss you guys. I hope you guys are doing great. Yes, We thank do you. more. Musa, can you give us the scenarios? What is happening exactly in URR? Thank you very much, and greeting to your beautiful listeners around the globe. What's currently going on in URR is totally uncalled for. This is something that we've been trying to fight for a long time. We thought the matter has laid to rest, but it's like some communities are still not understanding. You know, this funny situation that happened day before yesterday in in Koina is totally unacceptable. You know, setting a fire to help entire compound where you burn 12 houses, this is totally uncalled for. All because of someone saying he's not a slave. This is simple logic. If I have accepted before to be called a slave, and now I said I'm not longer a slave, I don't think that should be a crime. For whatever reason, I don't think that should be a crime. Musa, we understand that your association, Gambano, who held a seminar some time ago at the Karababish Hotel. But apart from that, have you done any sensitization, let's say outreach programs, you know, to those people, you know, to where things are really happening, that is the upper country, let's say the URR and all? Well, the sensitization has been going on and on. It's just that people still remain to be adamant on this situation. No, let's call a spade a spade. If someone don't want to agree to be called a slave, whatever happened, stop calling the person a slave. If we put this thing into context, I'm telling you, there will be no problem anymore in Amos Raules. There are some communities in West Africa that have already put this matter into rest. Why not in the Gambia? So, why not in the Gambia? Why not in URR? To be very precise, why not in URR? Or why not in the Sarahule communities? Why not in Sarahule community if you like? I'm telling you, in URR, it's only Sarahule community that is currently fighting this thing. Musa, would you say the religious and traditional leaders in those settlements have failed, you know, in solving some of these issues? Because I don't understand how we can have religious and traditional leaders in a certain settlement and we still have these things happening. The fact is, the religious leaders are there, but people are not willing to say the truth. Okay. For one reason, one of the reasons, some of them, they are fear to say the truth because their grandfathers or their fathers are on the wrong side. Okay. And if you are afraid to tell the truth, to tell the truth to your father or to your grandfather, you are misleading them. Come on, the knowledge they gained in religion before. I remember all in this, people when they are praying, nobody hold their hand. Why are we holding our hands now? So, why are we holding our hands during prayers? Okay. I think it all this came through sensitization. That this was not good, this is good, this wasn't good. There is no there is no pure slave in our societies right now, because the condition attached to slavery is not on anyone's head right now. So why are they still fighting on this matter? So what was the reaction from the security? The security were there. I understand the securities were there in their last numbers to arrest. They arrested a lot of people. I understand, from Garawal. Okay. The event happened overnight, a day before yesterday night. So yesterday in the afternoon, securities were there. They arrested a lot of people. I understand. Okay. I understand they are currently in Basse. Some of the conditions are that there is no bail. Okay. Until this morning, the information I got that is there will be no bail. I don't know. So Because according to Gambian law, you cannot detain somebody behind bars for 72 hours without a murder case. okay. The person should be bailed. Musa, Whatever happened, I do you understand there will be no bail temporarily. Okay. Do you think this fight cannot be it's not the association's fight alone? Don't you think government should put their hands in again. this? Hello? Musa? Hello, yes? Yes. Don't you think this fight is beyond the association, and the government should really take in charge now? The government should really take in charge. For me, I don't know why the president of the Gambia is remaining silent. I will single-handedly mention his name. I don't know why President Adama Barrow still remains silent on this matter. He's not making any noise. Why is he remaining silent? The police, whatever. I remember the other time I said there, when issues happen, both parties will take them. They will report it to the police. At the end of the day, whoever tips your hand deeper into your pocket will be the winner. Okay. Have you had an emergency meeting? With regards to the association, have you had an emergency meeting since this? You mean shortly after the incident? Yes.
No, anyway, I understand the elders of Gambana have released many audio statements. Okay. All of them, they're all against the state. They're all against the But situation again, going it's on. not the first And there's incident, no one. sir. The funny thing is, we are currently in the month of Ramadan. I understand they are calling for a general meeting. In fact, there was one yesterday at Basse. Those at Basse, and they all converted at Basse to address the issue. To calm down people, and also to come up with measures to avoid recurrence of such thing again. But This shouldn't happen. okay, but this is not the first time this kind of issues is happening or erupting in Basse. I can even tell you, it's not going to be the last time again. It will happen again and again. In as much as the situation did not change, it will happen again and again. So it's right time the government intervene now and stop what is going on. All right, Musa, let's talk about the way forward. Let's talk about the way forward. What is your association planning to do? What is the next step to solve this issue? The only way forward that we have is dialogue. The dialogue we try. I don't know. I think dialogue is not. It's like dialogue is not. There's no way that dialogue can work. The best thing that should happen right now is the government to come and put a strong policy. The government should come with a policy. That's what we want. And the only thing to let this matter to rest is the government put a very strong policy. Whoever violates the policy to be dealt with. But in as much as government do not put any strong policy, this thing will keep doing again and again. I'm telling you this. Yeah, There must come with a solution. But keeping quiet is not a solution to this program. Well, thank you very much, Musa, and it was a pleasure talking to you. kooku nekkoon Musa Fatty moom nag mu bokk si waa Gambana hu ñooñu nekk ñuy xeex mbirum tribalism wala caste system bi nin Musa Fatty nag ñu ngi rafetlu contribution am si show bi wax nañu ay kàddu yu leer mama lii nag lii dafa raw sama gémmiñ bi xaw ma naka laa ko waxee in all of dafa raw sama gémmiñ bi because you know in this 21st century comme ni ma ko waxee ñuy am this kind of issues. I think the government really has a lot of work to do, you know. Obviously, Fatima, because society, Motamane Musa, this is not the first time you get I arrest. You get arrest I need to learn yobu. At the end of the day, they gonna nuko Musa wahe kuduga sa loho si post rek ñu bay sa doomu dem. So foog naa ne government bi war nañu pass stage boo xamante ne dinañ bàyyi seetaan loo xamante ne du jur jaam. Xam nga situation bi is as equally important as the situation of Faraba, and then we learned a commission was set. So I think what the government really needs to do right now is to set up a commission to investigate, you know, into what is really happening there, and then the perpetrators or the responsible people, the guilty people, whatever, should face the law. Li du jur jaama su fekkee ne yow comme nuñ daanoo si kaw kii laka kiram bi fu mu nekk ni moo njabootam gaa ngi si biti léegi nu ñoo def da nga gis ne comme su nekkee bu mu dooree di xew lañ ko commencé waroon a waxtaanee ñu make people understand ne yëfi jaam yaa yàgg na. It was centuries ago, and people have moved on. Man legi rek fana si saraxulay rek des. And you know it is not de du ñoom rek de yaa ngi am some parts in Bollywood that still practice this thing, and dëgg mu fa for yow léegi nag fu mu nekk nii daal am na government rek lii dafa is a serious issue ni ñaa koo xamul rek na bi a feeñ bi moo nekk ngom xam nga ñun we you know the problem with us Gambians is the fact that we are not proactive. You know, we wait till things spark up and then we begin to react. But then the best form of, you know, managing is when you are proactive. You have to foresee things, you know, be able to set plans for when things happen. waaw fu mu nekk nii daal gis naa ne daal nguuri Gambie Adama Barrow war naa taxaw trop because lii du jur jaam because suñ jógee si kii jaam la kii géwél la kii tega la kii lii la kii buur la kii géwél la fu mu nekk nii ban kër ngaa dem jël sa tànk nga ne yaa ngi ko aj si kaw nit because kooku sa jaam la wala kooku yow dangaa dem toog am sa surga isil ma ndox béyal ma fii defal ma ni fu mu nekk nii nit ñi ñoo passé loolu noonu so da nga gis ne government bi wax dëgg neex yàlla war nañoo dugal seen loxo si lii bala moo dayo bi do ëppa because su fekkee ne ñu ngi ci ñeneen ñu ngi ci dina dem ba tollu foo xamante ni dafa get out of hands ba comme akuy ne di ko waxee get na hand bu kenn du ko mën a lijjanti so Fatima ma bàyyi la nga tàggoo ak askan bi rek ñun tamit ñu daal di tàggoo ndaxte waxtu bi dab di leen jaajëfal rek di ngeen leen jërëjëf si toppa bi ngeen ñu dee toppa every Monday to Friday 9 to 10 ñun daal yéen lañ fi nekk comme ni ma ko waxee rek ñun ñooy seen bot xibaar yu wóor te leer lañ la ñuy indeel man la woon Fatmata Jaaju jërëjëf Fatmata di jaajëfal képp koo xamante ne yaa ñu doon seetaan ci Eye Africa TV wala si suñu am apps yi nga xamante ne di ngeen ñu dee mun a toppa di déglu wala di seetaan lépp loo xamante ne mooy xew ci biir réew mi ak ci bitim réew comme ni ñu ko waxee ñu ñooy bëti Africa lépp loo xamante ne lu leer te wóor la te ñu war lañ ko indil di leen nañ ko taataanal daal di leen ko jox ci anam yu mu gën a sellee ba suba incha allah ci beneen waxtu li nga xamante ne mooy Good Morning Africa jaa ngeen jëf
Fear over electoral rigging rocks Zimbabwe as the country. Yesterday, after listening to Prime Minister May's assessment of the state of the negotiations, Why it is our diocesan patron feast day is because the Cathedral of Our Lady of the Assumption is dedicated. Do not have it in their mindset or in their psyche that we are playing against Algeria. Fear over electoral rigging rocks Zimbabwe as the country. yesterday, after listening to Prime Minister May's assessment of the state of the negotiations, Why it is our diocesan patron feast day is because the Cathedral of Our Lady of the